Good morning to all. The best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. These are the most inspiring words uttered by the father of this great nation, Mahatma Gandhi. October 2nd, which is the birth date of Bapu, has also been marked as the International Day of Non-Violence. Bapu worked relentlessly for raising the consciousness of the nation. His life epitomized truth, non-violence and compassion. He instilled moral courage into the masses, the young and old alike, which eventually culminated into the freedom of the country. I, Nia Parvin of grade 7, from the core of my heart, welcome you all to today's function on behalf of the GPS family. As we all are under the clutches of the global pandemic COVID-19, let's all commemorate the 151st birth anniversary of Gandhi virtually. With great pleasure, I would like to invite Ms. Srijala, one of the teaching faculties of the KG section, for the prayer song. वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। सकल लोक मां सहुने वंदे, निंदा न करे के नीरे। वाच काच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मातरे। जिह्वा थके असत्य न बोले, पर धन नव जाले हाथ रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। मोह माया व्याधि नहीं जीने, दृढ़ वैराग्य जना मन मारे। राम नाम शु ताले लाखी, सकल तीर्थ तेना तन मारे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। पर दुखे उपकार करे तो ये मन अभिमान आने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीठ पराई जाने रे। Thank you, ma'am, for your beautiful rambling. Now we have Master Adityan of grade 7 for delivering the pledge. Over to Adityan. Good morning. Pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its
rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall give my parents, teachers, and all elders respect and treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. Jai Hind. Thank you, Aditya. On the momentous occasion of Gandhi Jayanti, let's take a look at what some of the world's most famous personalities have said about our beloved Mahatma. We have Miss Fatima Jumana of grade 9, Miss Rasha Fatima of grade 10, and Miss Krishna Priya of grade 9 for the same. Good morning, I'm Fatima Jumana of grade 9. Let us hear what Albert Einstein, a world-renowned physicist, said about Gandhiji. I believe that Gandhi's views were the most enlightened of all the political men in our time. We should strive to do things in his spirit, not to use violence in fighting for our cause, but by non-participation in anything you believe is evil. Thank you. Good morning to you all. I am Rasha Fatima of grade 10 and I am here in front of you with the words of Barack Obama, the 44th President of United States. He said, "In my life, I have always looked to Mahatma Gandhi as an inspiration because he embodies the kind of transformational change that can be made when ordinary people come together to do extraordinary things." Thank you and have a nice day. Respected Principal, Vice Principal, teachers and my dear friends. Good morning. I am Krishna Priya of grade 9. Once, Rabindranath Tagore, a Bengal poet and the first Indian recipient of Nobel Prize for Literature, expressed his views on the father of the nation. It goes like this. Mahatma Gandhi came and stood at the door of India's destitute millions, clad as one of themselves, speaking to them in their own language. Who else has so undeservedly accepted? The vast masses of the Indian people has his flesh and blood. Truth, awaken truth. Thank you. Thank you guys for your inspiring thoughts. Here comes our tiny toad, Aradhya Sadish from UKG B with a Malayalam song glorifying Bapuji. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമുക്കിന്ന് കാന്തിയപ്പൂപ്പൻ്റെ ഒരു പാട്ടായാലോ? വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്കു നാടിനെ നേടിത്തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്കു നാടിനെ നേടിത്തന്നു നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാനും നല്ലവരായി നടക്കാനും നമ്മോടോതുകയാണപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധി പൂപ്പൻ. നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യാനും നല്ലവരായി നടക്കാനും നമ്മോടോതുകയാണപ്പൂപ്പൻ, നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. ഒരു കൈയോടെ നമിക്കാനും പോക്കില്ല ജയിക്കാനും നമ്മെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. ഒരു കൈയോടെ നമിക്കാനും തോക്കില്ലാതെ ജയിക്കാനും നമ്മെ പണ്ട് പഠിപ്പിച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ, ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ. വട്ട കണ്ണട വെച്ചിട്ട് വടിയും കുത്തി നടന്നിട്ട് നമുക്കു നാടിനെ നേടി നമ്മൾ ഗാന്ധിയപ്പൂപ്പൻ.
students. Now we have Miss Alia Ismail of grade 6 with an English speech. Over to Alia. An eye for an eye ends up making the whole world blind. Good morning, everyone. Myself, Alia Ismail, and today we are here to celebrate the 151st birthday of Mahatma Gandhi. In fact, the very first name that comes to your mind with the word independence would be Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi devoted his life for Indian independence, along with his strongest tool, ahimsa of non-violence. Thus, to pay tribute, this day is celebrated as International Day of Non-Violence. His life and method of struggle impact on many people even after decades drastically. As we all know, to realize a man's greatness, his life should influence other people to change for the better. And so did Gandhi's life. So let's take a look at Gandhi's life. Mahatma Gandhi was the primary leader of Indian independence movement and the architect of the form of non-violent civil disobedience. Gandhi was born in Porbandar in Gujarat to Putri Bai and Karamchand Gandhi. At the age of 13, he was married to Kasturba Bai, who supported all the endeavors of her husband till her death. After completing his primary studies, Gandhi went to Samardalas College, London. Later, in 1893, Gandhi went to South Africa to work as a lawyer. There, he had first-hand experience of racial discrimination. Thus, he decided to protest against it. In 1894, he set up the Natal Indian Congress for better right for Indians in South Africa. Later, in 1915, he returned back to India permanently. There, he joined the Indian National Congress as Gokhale as his mentor. His method and strategy of non-violence was completely new to the Indians, but he had his first major achievement in 1918 when he led the Champaran and Kheda Satyagraha of Bihar and Gujarat. Gandhi identified his non-violent movements as Satyagraha, which influenced many people like Nelson Mandela and Martin Luther King in their struggle for freedom, equality, and social justice. Gandhi led the non-cooperation movement, the Khilafat movement, the non-violent civil disobedience, Swaraj and Quit India movement. After the Labour Party defeated Churchill in the British general election 1945, it started making negotiations with the Indian National Congress, and thus India attained freedom. In 1948, 78-year-old Gandhi was assassinated by Nathuram Godse, who was upset at his tolerance of Muslims. This violent act killed the pacifist, but he will always be remembered in our hearts. Gandhi preached non-violence, truth, faith in God, and freeing India from the British his whole life. As he said, faith is not something to grasp. It is a state you grow into. Thank you. Thank you, Alia, for making us understand more about this iconic leader. Moving to the next, we have Miss Malavika of grade 5 with one of the favorite bhajans of Mahatma Gandhi, Raghupati Raghava Rajaram. Raghupati Raghava Rajaram, Pathit Pavan Sitaram. Raghupati Raghava Rajaram, Pathit Pavan Sitaram. Sitaram, Sitaram, Bhaj Pyare
speech in Malayalam. ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രിൻസിപ്പൽ, അധ്യാപകരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രപിതാവിൻ്റെ ജന്മദിനം. ഈ ദിനത്തിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കാം. ഇങ്ങനെ ഒരു വിശിഷ്ട വ്യക്തി ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരും തലമുറ അത് വിശ്വസിച്ചേക്കില്ല എന്ന് വിശ്വപ്രസിദ്ധനായ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റീൻ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവായ മോഹൻദാസ് കരംചന്ദ് ഗാന്ധി എന്ന ഗാന്ധിജിയാണ്. കുട്ടികൾക്കിടയിൽ ബാബുജി എന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെട്ട ഗാന്ധിജി 1869 ഒക്ടോബർ 2 ഗുജറാത്തിലെ പോർബന്ദർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ജനിച്ചു. പോർബന്ദറിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ കരംചന്ദിന്റെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 4ാമത്തെ പത്നിയായ പുത്ലിബായിയുടെയും മകനായിട്ടായിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ ജനനം. തന്റെ 15ാം വയസ്സിൽ കസ്തൂർബയെ വിവാഹം ചെയ്തു. 1888 നിയമം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ലണ്ടനിലേക്ക് പോവുകയും ശേഷം 1893 പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ജോലി ചെയ്യാൻ സൗത്ത് ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്തു. അവിടെ കാണുകയും അനുഭവിക്കുകയും സാമൂഹിക വിവേചനങ്ങൾ തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തിന് വഴിവെച്ചു. 1915 ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങി വരികയും അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിൽ പങ്കെടുക്കുകയും സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയും ചെയ്തു. 1930 മാർച്ച് 12 നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹം രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി സഞ്ചരിച്ച് സാധാരണക്കാരായ ഇന്ത്യക്കാരെ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കെതിരെയായി പോരാടാൻ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചു. 1945 വിവിധ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളുടെ പിന്തുണയില്ലാഞ്ഞിട്ടു കൂടി ക്വിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരത്തെ വൻ ജനപങ്കാളിത്തത്തോടെ നടത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ സഹന സമരത്തിലൂടെയും വിവിധ രാഷ്ട്രീയ വിപ്ലവകാരികളുടെ പോരാട്ടത്തിലൂടെയും ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യം ബ്രിട്ടീഷ് വിദേശ വാഴ്ചയിൽ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം നേടി. എന്നാൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ മധുരം ഒരു വർഷം പോലും നുണയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചിരുന്നില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിത്തന്നതിന് നന്ദി പോലും ഇല്ലാതിരുന്ന നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ ഹിന്ദു മഹാസഭയിലെ അംഗമായിരുന്ന നാഥുറാവ് വിനായക് ഗോഡ്സെ അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് വകവരുത്തി. ഇന്നും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം അന്താരാഷ്ട്ര അഹിംസാ ദിനം കൂടി ഇന്ന് ആചരിച്ചു വരുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Thank you, Rida, for your wonderful speech. To make the day memorable, may I invite our respected principal to address you. My dear students, teachers, and all well-wishers, good morning to all. Today is October 2nd, the birthday of Mahatma Gandhi. It refreshes the memory of Gandhi and observed today as Gandhi Jayanti throughout the country. He was born on October 2nd, 1896 in Porbandar, Gujarat. Gandhiji gained India's independence from the British Empire through non-violence. Through this, Gandhiji imparted a new theory of struggle. My dear children, in today's world, the Gandhian philosophy is very much relevant. What did Gandhiji actually tell the Indians? This great man, the half-naked fakir, put forward the principle of living a simple life and emphasized on the fundamental rights of women and freedom of religion. He focused on upholding the values of truth and non-violence and making it a way of life, even in the most difficult time of crisis. Gandhiji fought against the silence of fear. He was not afraid of anyone, and no one was afraid of Gandhiji either. It is this fearlessness that has kept India and Gandhiji strong during the worst of times of crisis. That's how India became independent. Gandhiji first gave freedom to the Indians from fear. It was through this that he defeated British imperialism. Gandhiji became a Mahatma because he was able to allay the fears of Indians against British rule. It was because of the success of this treatment to fear that Gandhiji was able to connect every Indian to the concept of nations as India. It was an extraordinary war. We need to learn how Gandhiji achieved that. That's how Gandhiji should be followed. Gandhiji was not a story, not a bunch of stories. It was a reality that spanned a sphere of influence over a large period of time. That is why the United Nations observes October 2nd as the International
Day of Non-Violence in honor of Gandhiji. This day is also celebrated as the Day of Service. Albert Einstein described him as the embodiment of virtue by the breath of truth, and the next generation will not believe that such a man ever lived in the world. That's why, 7 decades after his death, Mahatma Gandhi is still alive in the hearts of the people as our father of nation. So, my dear children, let us follow the path that he showed us. Jai Hind. Thank you, sir, for your enlightening message.